And thank you. You can go to the website. And we always use the hashtag for Twitter, Everyday Peace Building. So, and we'd like to thank to our funders, UKRI and GCRF for supporting mobile arts for peace in 4 countries. And now I will send it over to Sarah to explain about the agenda. Hello, thank you so much, Veena, our wonderful project research officer on MAP. For those of you that aren't familiar with Veena, our agenda today, yes, so we are talking around the topic of dialogue, what that means in MAP, but also exploring that notion with all of you. So please do engage, and you can do that through typing your reflections in the chat. But equally, we will be opening up for conversation, and we're going to play around a little bit with the notion of dialogue and communications during this presentation itself. So that's just an invitation for all of you that we're also here to share and learn from your experiences and find those points of synergy and reflection. So our principal investigator, Ananda, will shortly be giving us an overview of MAP for those of you that aren't familiar with the project. And then we're going to hear from Tajika from the FTI, Foundations for Tolerance International, in one of our Kyrgyzstan projects, who's going to be talking around dialogue and art in her project and her work there. We'll then move on to hearing from Sukanya and Randy, who are working on our Gen Peace project. That's one of the projects in Indonesia. And then we're going to open up and explore and play around with the notion of dialogue itself. And we'll be mentioning a way that we've started to experiment using our website called Talking Back in that process. So we hope that that sounds exciting, and we very much look forward to sharing and learning and finding those points of synergy with you all. I'll pass back to Veena. Thank you so much, Sarah. So now we'd like to invite our beloved Professor Ananda Breed, the MAP principal investigator, and who is also professor in theater, College of Art, Social Science and Humanities, University of Lincoln. So please, Ananda, the floor is yours. Thank you so much, Veena and Sarah. And a big thank you to the children and young people, educators, artists, researchers, decision makers, and partners who've informed the design and delivery of the Mobile Arts for Peace, or MAP approach, and to all of you for participating today. It's a really exciting webinar in that we're really exploring this two-way form of communication between children and young people and decision makers using arts-based platforms. So for those of you who might be new to MAP, I'm just going to share a little bit of the background to MAP, its aims and objectives, and to tell you a little bit about the story of MAP from its inception in 2020 to present. Slide. So the aim of MAP is to provide a comparative approach to the use of interdisciplinary arts-based practices for peace building in Kyrgyzstan, Rwanda, Indonesia, and Nepal, in terms of influencing curricula and approaches to working within and out of school youth to address global challenges through formal, informal, and non-formal spaces, and creating structures and modes of communication between youth and policy. So really focusing on this two-way form of communication, going from the local to regional to international levels. Slide. To date, MAP has engaged in phase 2, which is from 2020 to present, with over 7,250 research participants. So that's building on phase 1, in total serving over 28,124 participants since the inception of MAP in 2020. We've created links with over 187 partner organizations, delivered over 729 engagement activities,
and produced over 195 artistic products to date. And those artistic products really being arts-based outputs that primarily young people have delivered in terms of really trying to illustrate their issues and problems and solutions through cultural forms like songs, performances, films, poems, comics, and paintings. Slide. In terms of our journey, this is an illustration of primary MAP milestones. So in phase one, we worked with young people, educators, and artists to explore the adaptation of local cultural forms for dialogic purposes. Then created manuals and toolkits that were piloted in school and out of school settings. Youth participants became youth facilitators, then developed into youth researchers and evaluators as part of our MAP clubs and the leadership of 32 youth-led research projects. Based on the findings from the youth-led research projects, 8 medium grant projects of £50,000, 2 commission projects of £25,000, and 2 large grant projects of £100,000 were launched to enable a two-way form of communication between young people and decision makers to explore issues of importance to them. So today we're really excited to explore how these arts-based methods have been used to create a two-way form of communication and serve as a dynamic, creative platform for engagement. Slide. So in terms of our aims, some of the ways that we've worked to inform curriculum is to map local approaches to informing curriculum, embedding arts education into higher education institutions and structures through, as an example, developing continuing professional development programs in Rwanda to inform the subject of music, dance, and drama, and also in terms of mental health and well-being. To develop youth leadership through MAP clubs and research clubs. In this way, resourcing existing campaigns such as the Mental Health in Schools program in Rwanda, and networking with cultural organizations and artists to develop resources, such as guiding national structures to embed young people in national child forums and ministries of education, primarily working with marginalized young people in Indonesia. Slide. In terms of informing policy, we've been exploring the role of cultural forms for dialogue and gathering data concerning how arts-based approaches can enable another kind of communication structure and knowledge production, really valuing decolonial methods. To understand local and cultural approaches to healing alongside healthcare providers and institutions, really establishing children and young people as experts with lived experience to co-produce policy briefs, for an example, across the 4 countries, and networking with local and regional decision makers and CSOs to create pathways to impact. In this way, we've been conducting numerous policy roundtables in each country and embedding MAP into the journey of decision-making and policy-making from inception, such as an example, working with Kathmandu University and UNESCO Nepal, to work alongside local artists, educators, and young people to inform the local curriculum that will then inform the national curriculum in terms of arts education. Slide. In terms of challenges and opportunities, we have discovered a strong gender dimension to issues and problems. So for example, working alongside girls in Kyrgyzstan in terms of exploring access to education. Also trying to understand the intergenerational points of possible intervention in the life cycle of gender-based violence. The need to engage high-level officials with arts-based methods. So sometimes there can be a bias regarding the quality or the understanding of arts-based methods and approaches. So really trying to create a kind of art literacy
with our participants, all the way from our young people to the educators and the policymakers who we're working with. Additionally, trying to find that sweet spot between formal and non-formal modes of communication and policy informing structures, and developing mechanisms to embed and progress the methods at local levels while still trying to reach national and international structures. We've been lucky to work alongside a strong team of youth advisory board members and to have embedded youth researchers into the design, delivery, and evaluation modes of our project. Again, thank you so much for listening and for being here today. Over to you, Veena. Thank you so much, Ananda, for introducing MAP project, and thank you for again explaining how the MAP projects shapes the. I like the word that you say, art literacy. So it's totally right that art is literacy in terms of that art is not only for beauty but also what arts can do. So I really like that idea, and the next part is we will hear how art can do more than just creating some beauty or expressing things, but also how can art communicate things into and build a policy or informing policy. So I would love to invite Tajika, the principal investigator of the MAP project in Kyrgyzstan, Dialogue Through Art, who is also the president of Foundation of Tolerance International. So without further ado, please, the floor is yours. Oh, sorry. So I would like to invite everyone to go to English channel because Tajika will speak in Kyrgyz, in Russian. So it will be great if you can go to English channel to hear the translation. Super. Спасибо большое, Вина. Хотелось бы первым делом передать такой солнечный, теплый привет из Кыргызстана. Мы рады быть здесь вместе с вами. И, пользуясь моментом, я хотела бы сделать презентацию на русском языке, чтобы участникам из нашей страны было понятно. Спасибо, Вина. Я бы хотела поделиться с вами, дорогие участники, тем, как мы работали в Кыргызстане для того, чтобы построить диалог между молодежью и взрослыми. Мы можем их называть лица, принимающие решения, мы можем их называть взрослыми, родители. Но вместе с нами сегодня замечательные представители из государственных органов в лице молодежного агентства по делам молодежи в Кыргызской республике Динара Аим. И также у нас есть представитель из Министерства внутренних дел, из инспекции по делам несовершеннолетних Нурлан Мырза, как раз гости, которые непосредственно работают с молодежью, и мы очень рады, что есть возможность поделиться также нашим опытом работы. Вина, я бы хотела попросить вас следующий слайд, пожалуйста. В принципе, на слайде все написано, поэтому я читать не собираюсь. Я просто буду рассказывать то, каким образом мы выстраивали нашу работу, потому что Ананда проделала рассказала колоссальную презентацию о том, как с 2020 года мы дошли до 2024 года. Относительно Кыргызстана в рамках всего этого замечательного путешествия нашего проекта под названием МАП, мы в Кыргызстане пытались понять, как лучше выстроить общение между молодежью и взрослыми, для того, чтобы молодые ребята могли рассказать о своих проблемах. Конечно, я уверена, что и школьная администрация, и органы местного самоуправления, также и родители знают о проблемах, но тем не менее есть вещи, о которых молодежь хотела бы сама рассказать. И рассказать ее в такой неформальном образом, рассказать именно тем инструментам, которые им подходят лучше. Не сидеть за столом, не сидеть на круглых столах, а использовать методы искусства для того, чтобы можно было бы вовлечь взрослых людей в обсуждение, в дискуссию. Поэтому мы пытались выстроить эти каналы коммуникации, эти каналы общения между взрослыми и молодежью, используя различные подходы искусства. О них мы, конечно, остановимся. Конечно, мы делали основной упор работы со школьными студентами, либо школьниками, как подрастающее поколение.
особенно с учетом того, что это те ребята, которые, дай бог, в будущем будут выстраивать политику в нашей стране, думать, как дальше развиваться. Поэтому мы делали упоры именно на обеспечение устойчивости, работать с молодежью. И основной нашей нашей целью организовать совместное изучение проблем, которые есть в Кыргызстане, те проблемы, которые волнуют молодежь, чтобы они могли бы сказать, это то, что мы считаем важным для нас, это то, что нас волнует, и это делали они сами через исследования, через разговоры, через обсуждение со своими сверстниками. Опять же, не просто так, используя методы искусства. И вот как раз мы помогали выстроить, помогали им провести такое исследование и помогали им определить, да, методы искусства, которые подошли бы хорошо для обсуждения. И вот, в принципе, здесь вы видите, что все это было направлено в первую очередь на то, чтобы были опять, как мы говорим, каналы коммуникации между молодежью и каналы и взрослыми. В данном случае мы называем лица, принимающие решения. Мы говорили о том, чтобы молодые девушки и парни, мальчики были способны, да, вносить изменения, двигать изменения, чтобы они могли определить, найти методы, которые помогло бы им решить проблемы, которые они у себя выявили во время дискуссии, во время диалога со своими сверстниками. И вот для этого как раз вся работа была направлена. Конечно, на местном уровне основную работу выстраивали с органами местного самоуправления, с районными отделами образования. Мы говорим о участковых милиционерах, которые есть в каждом сообществе. Мы говорим об инспекторах по делам несовершеннолетних, которые также представлены во всех городах и селах, да, Кыргызстана. И речь шла о том, чтобы лучше было бы, насколько максимально полезнее и, скажем так, эффективнее можно было бы помочь молодежи работать с представителями власти, в данном случае, скажем, инспекторы по делам несовершеннолетних. Часто, конечно, ребята боятся, потому что милиция это милиция, и всегда думают, что можно с милицией общаться, если есть какое-то преступление. Нет. Наоборот, мы делаем все это для того, чтобы делать превенцию, делать профилактику, и необходимо разговаривать. Вот с такими посылами шла работа с государственными органами. Я бы попросила бы Вина, пожалуйста, следующий слайд, потому что здесь слишком долго останавливаться не хочу. Больше хочется поговорить о том, как диалог помогал выстраиваться через использование методов искусства. В данном случае мы говорим очень популярно в Кыргызстане форум-театр. Она практически во многих наших городах и селах, которые подвергались конфликту, бы использовалась. Мы говорим о замечательных примерах, когда можно было бы использовать песни. Но до этого я бы буквально просто хотела бы пару моментов отметить о проблемах, которые были выявлены молодежью посредством того, что мы говорим, исследования. Здесь практически все виды, это начиная от школьного рекета, заканчивая проблемами окружающей среды. Очень огромное количество молодых девушек, мальчиков, девочек, они говорили о том, что не хватает, что они подвергаются насилию в школе. Это школьный рекет, это школьный буллинг, это притеснение. Но больше всего, конечно, были вопросы, которые касались, нет возможности просто даже поговорить со взрослыми о своих проблемах. Как-то культура стеснения, либо родители настолько заняты, что мало внимания обращают детям. И вот это, наверное, больше все-таки, да, вот то, что мы сейчас говорим, вопрос нашего времени, когда действительно за работой не всегда удается уделить время своему ребенку. И вот нехватка общения с родителями также поднимались с ребятами. И не говоря, это также может быть связано с другой проблемой, когда мы говорим о нехватке возможностей для развития, досуга. Очень много детей, которые говорили, что элементарно не хватает в школах каких-то вещей, которые помогали бы им после уроков заниматься, развиваться. А по поводу окружающей среды, это, наверное, очень актуально было для ребят из Бишкека и из Аша, которые, к сожалению, да, мы сталкиваемся с проблемой загрязнения воздуха. И практически везде, к сожалению, сейчас у нас проблема насилия и, наверное, домашнего насилия, гендерного неравенства. И вот как раз девочки больше поднимали вопросы, что вот
хотели бы поступить, получить образование, но тем не менее есть определенные ограничения. Это те проблемы, те вопросы, которые волнуют нашу молодежь, и они хотели бы поговорить о них со взрослыми. И тут как раз, Вина, пожалуйста, следующий слайд. И здесь мы как раз говорим о методах, которые позволило бы им выстроить хорошую коммуникацию, либо общение со взрослыми. В данном случае то, что я успела отметить, это форум-театр. Ребята пытались также рисовать комиксы, через комиксы, да, передавать истории, которые могли бы раскрыть проблем, которые они хотели бы, да, обсудить. Мы говорим о таких вещах, как видеофильмы, были замечательные флешмобы, были выставки наподобие как фото-войс мы называем, либо голос, да, фотоголос. Но очень занимательно и замечательно было использовать именно наши кыргызские традиционные подходы, как акынек, это в стихотворной форме попытаться передать, форма диалога, либо общение через стих, скажем так. Айтыши, были ребята, которые также писали стихи, пели. У нас замечательные девочки, которые говорили о проблемах, когда они хотели бы просто поговорить с папой, с мамой, и это они делали в форме именно стиха, поэзии. Что у нас будет сегодня возможность немножко показать пример таких сочинений, стихотворства, скажем так. И вот как раз через такие виды искусства на местах ребята показывали, конечно, проблемы, и потом пытались обсудить со взрослыми, что можно бы сделать, чтобы решить ту ситуацию, либо ту проблему, которая больше всего их волнует. Вот. И вы как раз здесь на фотографиях видите отрывки, да, из форум-театра, которое проводилось, где после презентации или после представления взрослые приглашались совместно обсудить проблему, как ее можно решить на уровне семьи, как ее можно было бы решить на уровне сообщества, в данном случае города или села, и как можно ее решить на уровне страны. Конечно, на уровне страны это всегда сложно, поэтому большой упор делалось, как можно было бы решить на уровне школы, семьи и сообщества, в котором проживают сами дети. Следующая, Вина, пожалуйста. Одним из результатов, кстати, это было замечательно для нас тоже опытом, это попытка сделать небольшие такие визуальные аналитические записки, где ребята сами писали о себе, о своих проблемах, которые они нашли. Они пытались сформулировать рекомендации, да, либо идеи, как решить проблему, например, насилия в отношении детей, насилие, с которым они сталкиваются в школе, это в данном случае школьный рэкет, либо буллинг. И вот такого формата 16 аналитических записок были подготовлены на различные проблемные темы. Мы с удовольствием тоже поделились здесь во время встреч на региональных и на уровне Бишкека с представителями государственных органов, чтобы, конечно, эти проблемы так или иначе известны всем, но тем не менее из рук и из уст молодых ребят самих и вот в таком форме оказывают определенное воздействие. Пина, пожалуйста, следующее. На самом деле здесь я, наверное, остановлюсь, потому что следующим я хотела бы показать, поделиться, да, примером, небольшим видеороликом, где есть примеры самих молодежных инициатив и небольшие такие отрывки стихов, которые просто за душу берет, когда их слушаешь. Вина, наверняка вы сможете, да, поставить или мне? Наверное, вам, чтобы проще было в управлении. Спасибо. И здесь я хотела бы пригласить вас всех посмотреть небольшой ролик из нашего опыта в Кыргызстане.
все формы насилия в отношении детей, где они, конечно, говорили о школьном буллинге, о социальном неравенстве, которое проходит в школьном году. Они говорили о рэкете, и как раз Нурма Байкова сейчас как раз выступал. И было замечательно пригласить взрослых самим поучаствовать в форум-театре, то есть попытаться показать проблему именно глазами, устами, скажем так, креативом взрослых, чтобы лучше можно было бы влиться в проблему. Вот здесь как раз идет обсуждение, анализ, насколько я помню, речь шла о том, какие есть причины, которые ведут к такой проблеме. Не факт общения, да, межпоколенческого, между родителями и взрослыми. Здесь как раз на фоне взрослые готовят представление из театра, а за столом сидят обсуждать какие проблемы людей. В таком формате проходят диалоги между молодежью и взрослыми. Ну, конечно, он такого более формальный, но тем не менее на этих фотографиях выставлены разные ситуации, разные сложности и конфликты, с которыми сталкиваются молодые люди, которые хотели бы довести до взрослых. Очень кратко. Невозможно, конечно, рассказать обо всем, что было сделано за такой большой промежуток времени, но основное то, что молодые люди, молодые ребята смогли почувствовать себя уверенными, говорить о себе со взрослыми людьми. Я здесь, наверное, остановлюсь. Спасибо большое за внимание. Thank you so much, Tajika. Can we give flower to Tajika? Thank you so much. What a brilliant presentations, and thank you for sharing the practice, how you exercise participation with young people, with policymaker through arts, and what a beautiful video, really. Now we turn to questions. As Sarah has put on chat, if you have any questions, you can write on the chat box. Or is there anything on the chat box, Sarah? Do you have any Not questions? currently, Vina, but I'm sure that after that amazing video, it might have provoked some questions or reflections. So if anyone, has something they would like to share now, either on screen, you can raise your hand physically or virtually. Please do. If not, you can always email Tajika if you have further questions or if you want to connect with FTI. I think they will be very happy to involve more people and also to work together, especially with projects. So thank you again, Tajika. We will go to hear, we will move forward to the next sections to hear from Indonesian team and also with principal investigator Dr. Sukanya and Randy and Syahputra Dinata as co-investigator from Save the Children Indonesia. I believe we have Randy here. If you'd like to start, I'd like to invite Randy. The floor is yours. Okay. Hello everyone. Good evening. I'm delighted to be here to share with you regarding this project. Dr. Sukanya will join to us, and she will share about our project. But I see the interpreter in here, so I will explain in bahasa to more detail regarding this project. Is it okay, Tina? Of course. So what I would suggest is that you choose Bahasa channel, then you can speak in Bahasa. Oke, ini adalah implementasi dari Genpis Project. Jadi dari Genpis Project ini kami mencoba mengkombinasikan 4 pendekatan utama. Yang pertama adalah
memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Randy, saya dari tim advokasi di Save the Children Indonesia, sekaligus co-investigator untuk Genpis Project ya. Kemudian dari Project Genpis ini, tentunya ini menjadi pembelajaran pertama bagi Save the Children Indonesia, karena ini adalah proyek pertama kami mencoba mengkombinasikan antara advocacy, art, dan juga child participation, and also research. Jadi kami mencoba mengkombinasikan keempat komponen tersebut di dalam mengimplementasikan proyek ini. Dan proyek ini sejak awal kami sudah melibatkan pemerintah, jadi tidak hanya di akhir, tapi kami sejak awal melibatkan pemerintah di dalam implementasi proyek ini. Diawali dengan proses kick-off, jadi kick-off kami mencoba melibatkan Kementerian PPPA, Ministry of Women Empowerment and Child Protection, dan juga pemerintah Kota Bandung untuk memberikan masukan untuk membangun ownership dari pemerintah terkait proyek ini. Kemudian setelah kick-off meeting, kami mencoba untuk melakukan selection process. Tentunya di dalam proses seleksi ini kami mencoba menggunakan kelompok-kelompok anak yang ada. Jadi kami tidak membentuk kelompok yang baru, tapi lebih kepada bagaimana mengoptimalkan kelompok. Apologies, sorry to Ya. interrupt. Sorry Ya, to Vina. interrupt. Before moving forward, Yeah. sorry, may I ask Gulcha to go to Kyrgyzstan channel, so then you can translate to Kyrgyzstan audience. Thank you very much. Please go ahead, Randy. Thank you. Oh, oke. Ya. Ya, jadi mengawali proses kami tadi sudah sampaikan bahwa kami melibatkan pemerintah mulai dari kick-off meeting, kemudian juga dalam menyeleksi atau membentuk Genpis Ambassador, kami juga menggunakan ataupun memanfaatkan kelompok-kelompok anak yang sudah ada di Kota Bandung. Dan kami melibatkan 9 kelompok anak di Kota Bandung untuk terlibat di dalam Genpis Project ini. Kenapa kami menggunakan skala kecil terlebih dahulu agar dampak dan juga evidence-nya kami bisa peroleh, sehingga ketika kami akan melakukan proses replikasi termasuk juga scaling up, kami bisa menggali evidence dari 9 kelompok anak yang di dalamnya terdiri dari 30 anak yang menjadi Genpis Ambassador. Kemudian sebelum kita mendevelop, nanti kebetulan hadir juga di sini Kang Satria ya selaku perwakilan dari Saung Angklung Ujo yang bersama-sama kami untuk mengemas pesan-pesan advokasi menjadi pertunjukan seni budaya yang menarik untuk disajikan. Kami melakukan capacity building terlebih dahulu untuk kepada para kelompok anak terlebih dahulu. Jadi mulai dari konvensi hak anak, kemudian juga terkait dengan advokasi, kemudian juga filosofi angklung, termasuk juga konten pilar untuk mengembangkan sosial media dan juga podcast. Jadi kami memberikan capacity building kepada mereka untuk memiliki pemahaman dasar tentang isu yang akan kita angkat. Kemudian kami mulai melakukan proses identifikasi. Jadi workshop untuk mengidentifikasi isu-isu berkaitan dengan child right, dan kami menggunakan 5 klaster berdasarkan Child Right Convention untuk mengidentifikasi isu tersebut. Kemudian atas permintaan dari Dinas PPPA, Women Empowerment and Child Protection Office Bandung City, kami melakukan integrasi isu yang sudah kami peroleh dari workshop melalui 30 anak tersebut ke suara anak Kota Bandung yang dikumpulkan dari seluruh anak di Kota Bandung melalui perwakilan Forum Anak Kota Bandung. Agar suara yang disajikan di dalam kegiatan Musrenbang Anak atau Intergenerational Dialogue Model yang kita coba kembangkan, itu bukan hanya suara dari Genpis, tapi juga suara anak dari seluruh anak di Kota Bandung. Nah, kemudian ini adalah proses yang cukup menantang bagaimana dalam proses advokasi kami belum melakukan ini sebelumnya, bagaimana kami bisa melakukan transformasi dari suara anak, dari pesan advokasi yang kami sudah coba develop, menjadi beberapa art form yang bisa kami tampilkan di dalam kegiatan Musrenbang. Kemudian dari art form tersebut kami latihkan secara reguler, hingga pada akhirnya tanggal 3 Maret nanti kami akan melakukan pagelaran Pancasora. Ini adalah Musrenbang anak pertama di Indonesia yang menggunakan pendekatan seni budaya, yang akan dihadiri oleh Kementerian PPPA, ya. Ada Deputi Pemenuhan Anak-anak dari Kementerian PPPA akan hadir, serta akan dibuka langsung oleh Wali Kota dari Kota Bandung. Nah, kemudian ini sekilas tentang pagelaran anak Pancasora, bahwa
This is a model of musrenbang ya, or government development planning meeting yang akan menggunakan cultural art performance and intergenerational dialogue ya untuk menyampaikan 5 klaster hak anak yang sudah dikemas menjadi suara anak. Dan kami mengembangkan 5 bentuk seni, ada folk dance gitu, tari tradisional, wooden puppet atau wayang golek in Indonesia, and also kabaret, angklung masal, dan juga karya lagu original anak yang nanti saya akan putarkan untuk kita sama-sama mendengar, yang di dalamnya berisikan pesan-pesan advokasi yang akan disampaikan oleh anak-anak. Nah, kemudian juga karena ini intergenerational dialogue, we will facilitate the governments to provide feedback ya, or response regarding children voice ya, terkait suara anak yang disampaikan. Kemudian juga untuk memperkuat pesan advokasi tersebut, karena khawatir masyarakat ataupun pemerintah hanya bisa menangkap pertunjukan, tidak bisa menangkap maknanya, kami pun menggunakan poster, infografis, kemudian juga ada dokumentasi video, serta konten yang nanti akan dilakukan pasca kegiatan melalui podcast. Nah, pesertanya, kebetulan kegiatan ini kita rencanakan hanya untuk 200 orang. Tapi pemerintah Kota Bandung komitmen untuk top up budget gitu ya. Top up budget untuk kegiatan ini menambah sekitar 180 participants untuk kegiatan ini. So in term of advocacy wins, we are wins ya for this project ya. Mobilize budgeting and also policing. Ya, untuk next berikutnya, slide berikutnya. Next slide, Kavina, please. Ya, ya, ini adalah isu yang akan disuarakan oleh anak-anak karena kami berbasiskan 5 klaster hak anak, dan dalam proses mengidentifikasi isu ini pun kami menggunakan pendekatan seni. Kami menggunakan drawing untuk mengidentifikasi isu yang ada berdasarkan 5 klaster hak anak, dan ini adalah isu. Kemudian kami bantu anak untuk to develop children acts or recommendation to the government ya. Ini adalah isu dan juga rekomendasi ataupun permintaan dari anak yang akan disampaikan di musrenbang nanti. Dan ini yang akan menjadi bahan baku, raw material untuk mendevelop art form yang akan kami kembangkan. Next slide, please. Nah, saya akan menguraikan beberapa bentuk seni yang akan disajikan. Nanti mungkin Kang Satria bisa mengeksplor lebih dalam terkait dengan bentuk-bentuk seni ini. Jadi kami bekerja sangat intens dengan pelaku seni untuk bisa mengintegrasikan pesan advokasi ke dalam seni pertunjukan yang akan disampaikan. Yang pertama adalah tradisional angklung. Tari tradisional. Jadi tari tradisional ini akan dilakukan di awal pertunjukan. Dan ini berarti bahwa sejak awal kita tampilkan semua anak untuk perform, dan ini menunjukkan bahwa kolaborasi di dalam pemenuhan anak itu diperlukan. Kita juga melibatkan 5 kelompok anak dengan disabilitas, jadi sejak awal mereka pun akan terlibat di dalam tarian ini. Jadi ini menandakan bahwa semua pihak, anak laki-laki, perempuan, termasuk anak dengan disabilitas, termasuk pemerintah, harus terlibat di dalam pemenuhan hak anak di Kota Bandung. Nah, proses yang kedua ini adalah diskusi antara anak dengan dalang. Dalang adalah pemain dari wayang golek or wooden puppet gitu ya. Dan memang bukan anak-anak yang akan memainkan wayang golek ini, tapi anak memberikan masukan kepada dalang. Karena kita tahu untuk menjadi dalang perlu proses yang panjang, sehingga peran anak di sini adalah menyaksikan pertunjukan skenario yang paling mendekati dengan pemenuhan hak anak, kemudian memberikan revisi dan memberikan masukan, pesan-pesan yang perlu disampaikan dalang di dalam pertunjukan nanti. Dan dia akan menekankan tentang pentingnya pendidikan, peran orang tua, bahayanya pengaruh digital, dan juga rokok, serta bahayanya narkoba di dalam pertunjukan wayang golek nanti. Next, Kak. Next slide, Kak Vida. Ya, ini pertunjukan yang ketiga adalah kabaret. Jadi kabaret ini adalah pertunjukan yang akan disampaikan juga oleh anak, mengemas pesan-pesan yang sudah dikumpulkan oleh Forum Anak Kota Bandung, dan dia menekankan terkait dengan bullying, kemudian juga domestic violence and also child marriage ya di dalam kabaret ini. Jadi
Kabaret ini terdiri dari berbagai scenes yang di dalamnya menyampaikan pesan-pesan terkait dengan yang tadi saya sampaikan, bullying, domestic violence, and child marriage. Dan ini adalah tari topeng. Tari topeng ini menekankan tentang kesetaraan dan juga keberanian. Jadi di mana ada perubahan gaya tari dari sebelum menggunakan topeng ke setelah menggunakan topeng. Dan sengaja ini disajikan oleh anak-anak dari Genpis Ambassador agar menunjukkan bahwa anak-anak perlu berani. Karena dari proses identifikasi isu, ada persoalan terkait dengan ketidakberanian anak untuk menyampaikan ketika dia mengalami kekerasan, kemudian ketika dia akan dinikahkan. Jadi tarian topeng ini or mask dance ini to describe equality and courage ya to the others. Next slide, Kavina. Ya, berikutnya adalah pertunjukan angklung. Jadi pertunjukan angklung ini memang kita hanya menggunakan lagu-lagu yang sudah biasa digunakan di Indonesia, gitu ya, lagu-lagu yang sudah ada. Tapi lagu-lagu tersebut memiliki makna. Kami menggunakan lagu Laskar Pelangi yang menggambarkan tentang kebersamaan, persahabatan, dan juga kami menyanyikan lagu terkait dengan tanah airku yang melambangkan cinta tanah air dan sebagainya. Tapi hal yang menarik dari angklung ini adalah kami memodifikasi tangga nada dari angklung tersebut menggunakan 9 basic principles of meaningful child participation. Jadi kami sudah mengubah do itu menjadi sukarela dan seterusnya. Sehingga ketika kita mengajak masyarakat untuk bermain angklung bersama, mana yang mendapat do itu ketika diputarkan dia sadar bahwa partisipasi yang pertama adalah sukarela. Kemudian juga akuntabilitas dan seterusnya. Jadi kami sudah memodifikasi tangga nada di angklung ini sesuai dengan 9 basic principles of meaningful child participation. Dan yang terakhir adalah kami membuat semacam lagu original. Ini merupakan pertunjukan final yang akan disajikan di performance nanti. Dan lagu ini mengemas seluruh isu yang tadi disuarakan oleh anak menjadi satu buah lagu. Yang mungkin setelah ini Kavina bisa saksikan bersama. Silakan Kavina, diputar lagunya. Menatap langit dengan dingin dan mendung, ku termenung dan semakin bingung. Banyak tanya yang berkecamuk di kepala, meronta memaksa meminta jawab. Bukankah yang harusnya bersekolah mendapat hasil akhir berupa ijazah? Bukan buku nikah. Bukankah harusnya pendidikan yang ku jalani bukan pilihan yang sedari awal tak ku sepakati? Bukan saatnya saling melempar salah, mari bergandeng tangan untuk berubah, lawan perundungan, ciptakan ruang yang ramah, ruang yang aman, menambah sekolah. Bila pilih informasi untuk perlu, agar langkah kita tidak keliru. Jangan sampai jadi anak yang dikawinkan atau korban kekerasan dan rentannya pergaulan. Mengapa informasi yang kudapat datang terlambat? Atau memang yang tersedia belum layak? Dari mana kabar akurat yang seharusnya ku dapat? Tidak keliru. Tak pernah ada tanya yang bersuara, kamu maunya apa? Aku adalah penumpang dan engkau nahkodanya.
kerap kali dianggap tak ada dan tak berdaya. Padahal kita bisa berbicara dan memutuskannya bersama. Semakin ku gali, ku cari, justru semakin sesat. Bukan saatnya saling melempar salah. Mari bergandeng tangan untuk berubah. Lawan perundungan, ciptakan ruang yang ramah, ruang yang aman. Bernama sekolah. Laporanmu adalah bukti keberanian, memihak pada korban, perjuangkan keadilan, lawankan segala bentuk kekerasan. Jangan kau bungkam, kekerasan harus berkurang sampai menghilang. Oh, Randy, it got me goosebumps. Yeah. Oh, Yeah, thank you, Dr. Sukanya. there are a lot of claps and flowers, and I see that Umudori band from Rwanda, who is also musicians. You know, like I can think like how you can connect between countries and creating something more beautiful, more amazing. Thank you so much, Randy, for sharing that song. And Yeah. I will let you continue, or with Dr. Sukanya if Yeah. there's something to add before question Yeah. and answer. Please, Dr. Sukanya, maybe you want Thank to you. add something. Thank you, Randy, for being such a capable collaborator on this project. I've been awfully sick, so I really appreciate you stepping up and doing this. Overall, in terms of MAP and MAP's vision, and particularly our own focus on intergenerational dialogue, I just wanted to say 3 things. The first is that the use of art forms, I think, makes it less formal and perhaps opens up the space for children to express themselves much more fully and freely, and also social media, we found, compared to, traditional meeting settings, where often children, particularly children from disabled backgrounds, found it extremely challenging to express themselves freely. And I think this is an important finding coming out of this project. The second point is scaling up and leaving a legacy. And this is something that I have discussed with the Save the Children team. And we are very grateful to the support we have received from the government, both at the national level in terms of the ministries, but also in Bandung. And the fact that we are now able to integrate some of these art forms in terms of forum-related discussions into the more mainstream forums, and we are inviting the participants from the government-sponsored forums into the Muslimbang art form presentation, which is going to happen over this weekend. I think is a huge win for the project and for MAP in terms of integrating policy, integrating into government policy. Going forward, I think our intention, and Randy will be able to elaborate, is to scale this up both in terms of the ways in which the advocacy team at Save the Children continue to work with children's forums, and they are working in areas like Zumba and others, where they continue to use art forms and they continue to engage not only with Ujo House in Bandung, who've been an excellent partner, but also with other areas of Indonesia where there are specific forms of cultural art and expression, which which can be incorporated into projects, and also in terms of creating dialogue. And the third point is accountability and follow-up. We hope that the podcast training that we have done in December while I was visiting, but also going forward in terms of the podcast that will be produced as part of this project, will be shared through a toolkit that we will produce at Save the Children and collaboratively will be shared with other children's forums, so that this element of accountability is built into the process. Because what we don't want is this one-way dialogue where they present and there is no action taken.
There was some willingness, but I don't think there is 100% willingness in terms of how feedback will be provided to children who present their different asks and advocacy related issues. But I think this is an area that we continue to develop and work on in terms of generating these feedback loops, so that the questions that children have can be answered through a much more informal forum like podcasts rather than through meetings. So that those were the few points I wanted to flag. But thank you again to MAP for this opportunity, supporting us to try and develop this project in Indonesia and perhaps do more going forward. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dr. Sukanya. Thank you so much, Randy, and all the team in Indonesia who worked so hard during the past year, but also during this preparation for the final performance. Hope everything's going well, and we look forward to hear from you. So yeah, I will turn to questions. Do you see any questions, Sarah, on the chat, or if anyone would like to ask? Yeah, we had a lot of support for the song, which is lovely. But yeah, let's open up. Does anyone have any questions for either Sukanya or Randy in terms of what you've heard? Or if anyone has like experience, yeah, I can see Indra raise hand. So probably if you have any similarities or differences with your practice, we'd love to hear also, or if you have questions to GenPeace project, you can unmute your microphone. Oke, terima kasih Vina, terima kasih Sarah. Ini dua presentasi yang sangat mengagumkan ya dari Najika dan dari GenPeace gitu. Nah, kebetulan menarik ya karena kami sebetulnya ingin berbagi berita gembira. Ya, setelah berjuang, akhirnya hari ini kami juga bisa berdialog dengan Dinas Kebudayaan di DKI Jakarta. Nah, baru terwujud. Nah, ini mungkin karena hari ini tanggal 29 ya, yang hanya terjadi 4 tahun sekali, lalu tiba-tiba keajaibannya jatuhnya ke kami. Nah, nanti saya akan meminta, karena sebetulnya yang harus diberi apresiasi itu adalah Bang Lantur. Karena Bang Lantur ini yang memperjuangkan sehingga akhirnya kami bisa langsung diterima oleh Kepala Dinas Kebudayaan di kantornya, dan dialognya berlangsung cukup hangat, menarik, tetapi saya tidak akan berpanjang-panjang karena saya akan meminta Bang Lantur menceritakan. Sekaligus nanti saya meminta bantuan Vina untuk menampilkan, kami tadi mencoba menuliskan beberapa kata-kata penting, tanggapan-tanggapan, komentar-komentar yang muncul dan menurut kami itu menarik dan relevan untuk MAP. Nah, ini saya akan persilahkan dulu ke Bang Lantur. Bang Lantur ada di sebelah kanan saya. Silahkan, Bang. Selamat sore, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan beberapa hal yang hari ini bagi saya sebagai aktivis, praktisi, dan penggiat seni budaya di Jakarta ini hari ini begitu bahagia ya, karena memang bagi saya ini sebagai praktisi seni budaya Betawi di Jakarta ini menjadi sebuah hal perjuangan panjang tuh. Hari ini saya ketemu momentumnya. Kenapa saya bilang momentum? Jadi sekian lama saya dulu bagaimana sih caranya
orang ini sangat memahami atau juga seni budaya Betawi ini diterima di kalangan muda Jakarta. Memang ada beberapa hal yang menjadi krusial itu adanya tentang regulasi Perda nomor 4 tahun 2015 tuh. Itu pun dulu sebuah harapan bagi saya tuh tentang pelestarian seni budaya Betawi. Perjalanan itu nggak semudah yang kita pikir ternyata tuh. Karena memang kita harus punya langkah konkret ya yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menemukan sebuah kepercayaan tuh. Apa sih yang kita lakukan, apa sih yang kita kerjakan, dan apa yang akan kita berikan. Dulu berat ya, memang apa yang bisa kita kerjakan tuh. Tapi inilah jalan keluar yang akhirnya yang bisa kita sebut jadi jalan keluar karena memang hadirnya program MAP dibantu kawan-kawan Atmajaya dan kawan-kawan seniman. Akhirnya kita bisa mencapai itu. Salah satunya adalah di dalam Perda nomor 4 itu ada mulok muatan lokal tuh. Yang kalau di Pemprov DKI itu bagaimana seni budaya Betawi menjadi eskul di sekolah-sekolah tuh. Cuma memang kita nggak punya sistem itu. Bagaimana caranya? Sementara kita harus ada kurikulumnya, kita harus ada juga programnya gitu. Dan inilah akhirnya di program yang bergulir 1 tahun di MAP kita bekerja sama-sama dengan para penggiat, seniman, Padepokan, Atmajaya. Hari ini bisa memberikan sebuah keyakinan besar pada khususnya Dinas Kebudayaan Pemprov DKI yang hari ini kita ya dengan kawan-kawan ada Bang Indra dari Atmajaya dan lain-lain diterima hangat dan begitu diapresiasi. Karena apa? Karena dari program MAP ini kita sudah bisa menghasilkan sebuah program yang bisa bersinergi dengan dunia pendidikan, yaitu pengajaran muatan lokal budaya Betawi di sekolah. Dan ini memang alhamdulillah tercapai itu. Dan ini insya Allah akan menjadi program pengajaran seni budaya Betawi di sekolah-sekolah ke depan. Makanya di pertunjukan besok yang sudah kita rencanakan di tanggal 3 Maret besok itu akan dihadiri ya alhamdulillah tuh sampai Pemprov DKI satunya yang akan hadir, terus Wali Kota Jakarta Timur, Dinas Kebudayaan, Sudin, dan Dinas Pendidikan yang akan ikut hadir. Karena memang bagi mereka ini adalah suatu terobosan besar ya. Alhamdulillah Pemprov DKI dengan jajarannya itu berterima kasih banyak lah sama kita dan tim ya Atmajaya, MAP, sampai Pak Kadis tuh sampai nanya tadi itu, MAP siapa tuh MAP gitu? Oh, Mobile Art for Peace gitu. Jadi dijelaskan juga tadi sedikit tentang MAP itu dan ternyata beliau punya jawaban besar yang dia sendiri baru akan merencanakan, mendiskusikan dengan lembaga kebudayaan Betawi gitu. Tapi ternyata kita sudah membuat itu. Itu hasil yang kita lakukan selama 1 tahun. Karena memang saya selalu mensupport tim itu dengan beberapa hal ya. Salah satunya adalah saya sebagai praktisi aktivis budayaan lingkungan di Jakarta selalu mensupport arah pemikiran. Oh ya nanti yang akan kita lakukan di ending harus harus punya manfaat lah ke depan khususnya buat dunia pendidikan tuh. Karena memang saya selama ini memerhatikan itu menjadi sebuah keprihatinan dengan keresahan panjang ya. Selama ini sebagai penggiat di Jakarta, sebagai orang Betawi gitu, punya keresahan. Kemana gitu. Cerita ini kita bekerja sama dengan siapa nih? Yang bisa memfasilitasi keinginan dan pemikiran itu. Ya itulah akhirnya hadirnya MAP itu bagi saya menjadi sebuah terobosan keren ya. Jadi hari ini
apa yang menjadi keresahan, keprihatinan untuk bagaimana budaya Betawi ke depan di Jakarta itu hari ini terjawab. Dan ke depan itu ada sinergi yang akan terbangun antara kita mendampingi para penggiat seni budaya di Jakarta untuk bagaimana mengajarkan nih ke sekolah-sekolah nih. Karena memang budaya Betawi itu nggak mudah ya dibanding dengan budaya lainnya di Nusantara ya. Karena memang budaya Betawi itu boleh dibilang ada, tapi secara popularitas dan lain-lain memang agak beda ya. Karena memang kayak ada Bali, ada Sunda, ada Jawa yang sudah terus sudah berkesinambungan kegiatan-kegiatannya tuh. Tapi kalau budaya Betawi itu nggak mudah. Orang di Jakarta aja masih banyak yang belum mengerti tentang apakah seni budaya Betawi itu. Itu yang menjadi tantangan besar ya tim kita di Jakarta tuh. Tapi hari ini kita sudah jawab itu dan hari ini saya langsung yang dengan tim menyaksikan itu dan ada harapan besar ke depan yang ini menjadi sebuah terobosan baru terhadap pengenalan dan pendidikan seni budaya Betawi di Jakarta. Itu aja sih. Oke, baik. Boleh kita beri reaction dulu Thank kali ya you. untuk Bang Lantur ya. Ini memang menarik. Saya tidak ingin merenggut apa yang disampaikan oleh Genpis, tetapi kalau buat kami di sini, Genpis di Indonesia maupun Beyond Tradition sebetulnya sama-sama menawarkan model alternatif untuk mempengaruhi kebijakan. Jika Genpis mempengaruhinya lewat musrembang, tapi kalau Beyond Tradition akan mempengaruhinya lewat kurikulum muatan lokal. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita rayakan kegembiraan bersama-sama. Terima kasih. Saya kembalikan ke Vina. Oh, thank you so much, Mas Indra and Bang Lantur. Thank you for sharing good news. It's such a pleasure and such yes, we love to hear that, and thank you for giving also an insight into how this dialogue through arts to inform policy and also curriculum can be shaped. So this I think could be a very interesting part. Where we will move to the next section, where we will unpack the dialogue. Although before I saw Adam raising hands, but because of the time, probably Adam, could you please write on the chat? It will be much appreciated to hear also your thought. So Adam, also the International Advisory Board for MAP, who is also currently a PhD at the University of Lincoln. So thank you, Adam, for your willingness to share with us. And I will, oh yes, Sukanya, would you like to respond or? No, it's not about responding. I just wanted to share that Satria Akbar is with us. He's the head of Ujo House and has been an incredible partner on the project. Satria, I just wanted to ask your very wise and full of wisdom reflections around the use of art in dialogue, because there are two aspects to it. And I think this is the second part where Tim will come in and facilitate the conversation around intergenerational dialogue. But from my own kind of reflections on this, so it's wonderful to see all these art forms being used for dialogue and to be presented at this performance. But Satya, how do you think we can really kind of create a more tangible and long-lasting effect? Because art is a beautiful form of expression, but for art to be translated into concrete actions, and Indra was talking about this education module, which, by the way, we were discussing at our meeting at Atmajaya, how do we convert, the findings into ways in which it can incorporate into policy, which is wonderful. But I think for us,
in terms of the Musrengbang and just more generally in terms of engaging with policymakers. I just wanted your reflection because you're an artist and you understand, the value of art. Sorry for putting you in the. I'm sure you'll do very well in terms of responding. Satria, all yours. Ya, baik, terima kasih Dr. Sukanya. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Izinkan saya berbicara dalam bahasa Indonesia dan nanti diterjemahkan oleh rekan kami agar saya bisa menjelaskannya mungkin lebih dalam di tengah keterbatasan saya dalam berkomunikasi melalui bahasa Inggris. Pertama, perkenalkan, nama saya Satria. Saya seorang praktisi seni dan juga seorang pengampu dari sebuah sanggar seni yang didirikan sejak tahun 1966. Sanggar seni kami merupakan sanggar seni tertua di salah satu yang tertua di kota Bandung, yang setiap tahunnya sanggar seni kami ini memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak yang mereka memiliki keterbatasan dalam segi ekonomi untuk dapat melestarikan seni tradisi dan melanjutkan sekolah formalnya. Nah, karena sanggar seni kami ini sudah berada lama, awalnya kami berpikir apa yang sudah kami lakukan ini baik-baik saja, normal-normal saja. Tetapi ketika saya terlibat dalam proyek ini, saya menjadi lebih paham bahwa apa yang kami lakukan saat ini belumlah sepenuhnya betul. Nah, ini adalah perspektif awal yang ingin saya sampaikan merespon dari pertanyaan Ibu Sukanya. Yang pertama, secara kebiasaan di tempat kami, awalnya kami tidak pernah berpikir bahwa anak itu setara dalam berbagai hal bersama orang dewasa. Bahwa ya, kami menghargai anak, kami menyayangi anak, tetapi ruang untuk komunikasi itu sebagian besar lebih didominasi oleh keputusan dewasa. Yang pertama, dalam proyek ini kami menyadari bahwa sebetulnya nilai keseimbangan merupakan hal yang paling dasar dalam wilayah partisipatif. Hal yang kedua yang menarik dalam proyek ini, kami tidak pernah memahami makna sesungguhnya tentang inklusivitas sebelum kami bekerja dengan adik-adik teman-teman yang memiliki disabilitas. Sehingga selama kurang lebih 7 bulan kami terlibat dalam proyek ini, banyak para fasilitator, para pelatih terbelalak membuka mata mereka dan mencoba merubah pikiran mereka bagaimana kita harus berkomunikasi, berhubungan, dan mengembangkan sebuah dialog yang partisipatif bersama anak. Nah, Ibu Sukanya menyatakan apa yang harus dilakukan agar ini sustain. Sesuai dengan tajuk dari si program ini, membangun intercultural dialog, dialog ini kan berarti adalah komunikasi dua arah. Mungkin kami sebagai pelaku, sebagai para dewasa harus kembali memaknai dasar kata ini, bahwa berdialog berarti mendengarkan, kemudian baru terlibat, menggali, dan berkompromi. Yang terkadang sebagai orang dewasa kita selalu lupa, kita selalu menganggap kita punya kelebihan dalam hal pengalaman dan akhirnya itu menjadi semacam momok untuk memberikan ruang yang lebih bagi anak-anak. Nah, ketika para dewasa paham akan makna ini, maka dialog yang seutuhnya kami pikir akan terjadi. Dan ketika dialog itu terus terjadi, maka sustainabilitas dari program ini akan terjadi. Nah, setidaknya kegembiraan kami, ini yang ingin kami bagi bersama teman-teman di forum ini dan mewakili seluruh ekosistem kesenian yang berada di tempat kami di Bandung. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Save the Children Indonesia, kepada teman-teman MAP, dan seluruh teman-teman yang ada di forum ini, karena
kami akhirnya memiliki sebuah arah dan paham bagaimana bergandeng tangan dengan anak dan membuat sebuah lingkungan yang seimbang, setimbang, dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Nah, mungkin itu, tapi kami juga ingin menggali kembali dari Dokter Sukanya apabila ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Kembali ke Kak Vina, silahkan. I think somebody needs to mute their video. It's not you, Satya, somebody else. There's a lot of background noise. Thank you so much for that. Oh, sorry. Medicine. Okay, no problem. Thank you so much, Dr. Sukanya and Mas Satria. Thank you for your sharing from your experience and learning also for all of us. I think that's very connected to what the next session will be discussing about. And I would like to invite Sarah to lead that session. I will share my screen. Sure, thank you so much. And I mean, I think we continue the conversations. Really, for this next part, what we wanted to do was continue opening up our understandings of dialogue in terms of what's been shared with us across the projects. And in order to do that, we also have a few sort of special colleagues that are joining us. So I'd just like to introduce them to you. We have Professor Tim Prengti, who is an Emeritus Professor of Theatre for Development at the University of Winchester. And he's also one of our International Advisory Board members. So welcome, Tim. Thank you. We also have joining us Nurlan Toshakanov. I hope I've pronounced your name sufficiently, Nurlan. Apologies if not. Who is a district police officer, so getting that adult perspective in our intergenerational dialogue from Kyrgyzstan. Welcome very much to our conversations now. And we have also joining us from Kyrgyzstan, from the Youth Affairs Department, Dinara Akhmatova. So these are all different collaborators across MAP that are adults that have different levels of influence and power and experience in relation to intergenerational dialogue, as well as their conceptualizations of that term that we've been hearing. So thank you, Vina. Next slide, please. So we just like Sarah, just to add, so we have Satria as well from Indonesia representing the cultural artists. So perfect, thank you so much. And Satria, who we've just heard from, cultural artist, connected to Jampis's project as well. So welcome to all of you with your different perspectives, engaging in intergenerational dialogue with MAP, but also you might have experience beyond MAP. So feel free to bring those wider experiences in. So across all of you, unfortunately, we've got slightly less time, but it might be there's a particular question that speaks to your level of experience here. So we're really interested to hear from you in terms of how are you conceptualizing? What do you understand as intergenerational dialogue from your perspective and your work? And then the other question is, what are the strengths of the approaches that you've currently engaged in, and what are the limitations of them? We'd be really interested to hear. So perhaps we'll start with Nurlan, a local district police officer that's worked in the Kyrgyzstan FTI's project, in terms of your experience of intergenerational dialogue and what your role has been connected to that with MAP.
Is that okay with Nolan? So that first question, how do you understand what intergenerational dialogue is from your perspective in a MAP project as a police officer engaging? Вот что он говорит? Что она сейчас сказала? Она что-то... If we have problems there, technical problems, perhaps if we shift over to Dinara. Do we have Dinara whilst those are being... Динара Гадыкова. Переводчик-то проблема. Вот. So I guess the question is, as a youth affairs department official working in the MAP project in this two-way form of communication, intergenerational dialogue, what has been your experience? What has been your role and your learnings around intergenerational dialogue? Кимге суроо болду? Бізге. Sarah, who is this Нурлан question directed towards? Yeah, sorry, so it was directed towards Nerlan, but I believe there were technical issues. So then I was suggesting Dinara. So we've our two Kyrgyzstan contacts, or is... Нурлан. Нурлан Мырза жооп бере бериңиз. Как вы понимаете? Диалог. Ну, как мы понимаем, диалог нужен везде. Диалог нужен всегда. То, что нас затронуло, то, что это диалог найти между поколениями, это вечная проблема. Проблема между взрослыми и несовершеннолетними детьми. Потому что общий диалог находит только в единичных случаях. И мы, как сотрудники Министерства внутренних дел, всегда участвуем в данных мероприятиях, ищем, как вам сказать, дорогу, путь нахождения диалогов между поколениями. Также и проводим на своей работе семинары. Ну, также вот, участвовали в мероприятии «Поговори со мной». Меня очень впечатлила открытость детей нашего поколения, которые в открытую нам говорили свои проблемы. Это меня тронуло. И я всегда думал, что не каждый ребенок может высказать свое мнение. Но сейчас уже время такое, и мы должны находить всегда диалог. Турбай. Сордуға тородулы деп. Great, thank you so much, Nerlan. So it sounds as if there's some common themes around disrupting formal events. So the Talk to Me event that we saw Tajika present right at the start of the webinar had those really interesting pictures of young people and adults all sat around different tables, use of space in an interesting way, so not a big plenary, not a huge formal environment. And then we've had both of our Indonesian projects also suggest ways that they're bringing all those different art forms of Angklung, folk dance, puppets and so forth into disrupting a very formal policy space. So thank you for adding to that thread, Nerlan. I don't know, Dinara, if you wanted to add anything in response to that first question. If not,
then perhaps. Нет, она есть. Есть, Азер. Ah, welcome. Надо с Лёшкой Реглин, что ли? Она вообще здесь, Юлюшка Регли, но сейчас она что-то у нее да, у нее тоже проблемы с интернетом. Она только что пишет мне по WhatsApp. Thank you. And we'll look out. I'm sorry to hear that. We'll look out in the chat to see perhaps what that reflection or addition is. I'm sorry to hear that. Yeah. Tim, I wonder if you wanted to come in relation to what you've heard so far and any response to the questions. Yeah, thank you, Sarah. Obviously, our time is running out, so it may be that a lot of this really will have to be for another time. I suppose it brings us back to what Satria was just saying about, how much of this is dialogue. Dialogue needs to be an equitable exchange, and perhaps where views are changed as a result of what happens. And I think quite a lot of what we've seen and heard about today has been the use of very imaginative use of art forms to enable dialogues to occur in particular groups, often frequently with young people. But then that somehow it coalesces into something called a message that then gets delivered. And once you're into the language of message delivery, you have left the area of dialogue. So in a way, I think the next step, if the step hasn't already been taken, is to actually how do you get policymakers, governments, local government representatives actually involved in dialogue rather than as recipients of messages. Besides, of course, the whole accountability question of whether whatever consequences emerge from dialogue are actually enacted upon, and where is the proof and the evidence that this accountability has taken place. So I think in a way, I suppose what I'm suggesting is almost a focusing or a re-emphasizing slightly away from the young people and onto the policymaker, and how do you include policymakers in dialogical processes? Because I think a lot of what we've seen and heard today has kind of assumed that we go through processes of dialogue in order then to tell policymakers something. But what are the contradictions inherent in positions held? What are the barriers to policymakers actually being able to respond to some of the things that young people's dialogues have produced? What, for instance, might be the commercial interests that hobble governments and prevent them from acting upon certain demands or certain recommendations that come from young people? So I think in a way, there are some big questions around how policymakers might become involved in art form. If the art form is dialogue, as we've heard, I think really excitingly in several places, that participation in dialogical art form, how can policymakers actually be included in that sort of orbit? How do we get beyond, if you like, what passes for dialogue in the digital sphere, where one person states their position and then somebody else in the light of that states their position? But how do we actually get to what happens in, as it were, what I would call perhaps real dialogue, where what somebody says to you, you see the response, it's written on their face, it's written in their eyes, and out of that deeper level, if you like, of dialogue comes the possibility of something being changed. So I think in a way we need to start thinking about
the stage beyond, if you like, the delivery of the recommendation. Art forms have obviously done great work in enabling young people to articulate problems in their lives, the stories that show what is going wrong in a particular social context. But we must beware, I think, of assuming that this access to cultural forms is somehow only the province of the group who have a recommendation to make, if that makes sense. Yeah, thank you so much. And I think there's a lot in that that's incredibly rich and actually echoes what Sukanya was talking or posing to Satria's question, and picking up on the accountability and that kind of, I guess, the bookend of a process, if there is an end, with dialogue and how that happens. And also that connects to Edam's question in the chat, regarding, you know, what does that actually look like? So the lens focus much more on the policymakers. Thank you, which I think is an evolving question that lots of our projects are seeking to do. And I think it's a really helpful provocation for us as well, not to stop at just the communication of the art form. So thank you very much. Satria, yes, I've just noticed the time, and we do have one other small bit that we'd love to share with you that speaks a little bit to what Tim has been saying. So Satria, if I can pass to you briefly, thank you. We'd love to hear from you. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan pandangan perspektif saya sebagai seorang seniman. Saya memaknai intergenerational dialogue adalah sebuah proses kita mengembangkan empati, mengembangkan rasa saling mengerti, memahami terhadap orang dengan berbeda latar pandang. Saya selalu percaya bahwa dalam pengambilan keputusan, seorang manusia ini selalu setidaknya dipengaruhi oleh dua hal, nalar mereka, yaitu pengolahan di otak mereka, dan kemudian suasana hati. Terkadang ketika suasana hatinya baik, berbunga-bunga, dia senang terhadap sesuatu, meskipun tidak masuk dalam pikiran nalar, manusia cenderung mengikuti si suasana hati itu. Nah, fungsi seni sebagai sebuah bentuk dari metode advokasi atau metode penyampaian pesan dapat menembus sekat-sekat itu. Menumbuh kembangkan sesuatu yang tampaknya susah untuk diolah dengan nalar dan pikiran, tetapi kemudian sublim dan menyentuh hati kita, menyentuh rasa kita, itu merupakan esensi utama yang menarik dalam bentuk seni. Sehingga saya pikir dalam menggulirkan program dialog secara intergenerasional ini, kita harus memiliki banyak pemahaman dan juga kesabaran untuk mencoba terus belajar memaknai siapa lawan yang ingin kita ajak komunikasikan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang setidaknya kami pelajari dalam proyek ini. Kami mencoba menyelami perspektif dari bagaimana para pemerintah berpikir dan rasakan, bagaimana perspektif adik-adik kami dan perspektif kami sebagai seorang seniman, dan mengemasnya dalam satu kegiatan yang setidaknya bisa memberikan sebuah tontonan yang memikat, karena sebuah tontonan akan membuka kesenangan, kesukaan terhadap seseorang gitu. Dan ketika sudah senang, sudah suka, maka dia cenderung akan ingin menggali dan memaknai tuntunan atau pesan-pesan yang disampaikan melalui art form itu. Setidaknya itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Yeah, thank you so much. And that concept of listening, which I think Ananda brought in the chat earlier, how might arts change listening art forms? You've also brought up nicely there, Satria. I'm intrigued by your concept of deep
deep diving in relation to dialogue, and I think that's something we can perhaps pick up with you further. So thank you. Okay, wonderful. So Veena, if you can just change slides, thank you very much. So we're not going to go in, as we're now out of time, but into much detail, but really I think what we'll just do here is share with you that we've started a little experiment of thinking around dialogue on our website, and what that can look like with asynchronous, so typing in responses and engaging online, and then synchronous. So the plan was, but I think we might build this into another webinar, is to look at how different types of communication might facilitate some of that talking back and policy and adult input. So we created a website page, and Veena can kindly drop that in the chat. I think we've got a slide with the image of it. So the one before the questions, please, Veena. Yeah, lovely. So this is what it looks like, and we basically posted a question, in this case connected to dialogue and the issues that they have, and then you can see on the side there's a little comment box, and we've been testing and piloting this out with our communications champions and some of our YAB members, some of who have joined today, which is great. I'm not sure if we've got Medina, Nurjit or Ayana. And we've created a little web page of these responses where they've been sharing and communicating challenges that they've experienced, so stories of change online. And then our thinking is in the future that we would open up in a webinar an online space to discuss their stories and bring in some policymakers to comment on the stories that they're seeing, and respond in that way. So you can find on our website where we've started to tease that out. But just to honour the fact, and I think we've got Medina or Nurjit with us, but to honour the fact that they've joined us today, I wonder if either of them would like to briefly share their experience of using an online platform, and then hopefully in the future how they might want to share and engage policymakers, perhaps in a webinar. Do we have? Yeah, we have Madina. Ah, wonderful. Welcome, Medina. So Medina is one of our young researchers who sent in a comment and a story onto our webpage, and other young people have communicated. And next up is for us to get some adults, some decision makers, cultural artists to also respond on the comments. So Medina, over to you. Мадина была, но что-то ее сейчас не видно. Видимо, вышла тоже. Или Баркен? Мадина Баркен, да? Сейчас, секунду тогда. Don't worry. I just want to read Madina's comment, Sarah, if that's okay. Perfect, thank you. Yeah, Madina wrote that she would like to add, I have been participating in the project for 4 years now. What a journey! And for 1 year, she studied how to create a union between generations. And with the help of theater, she and her friends performed theater at school. And already 2 years ago, they created a forum theater on the topic of relations between generation. And in the 3rd year, they organized a drawing competitions at school on this topic. So it's amazing to see and to hear from Madina how
from the beginning of the project, participating in the MAP project until now, she can initiate something at school. Thank you so much, Marina, for sharing. Yeah, thank you. And what we will do is, I think we will arrange, and we might flip a webinar actually. I think that's something that we might do for sure in the next one, so that we can really dig into that a bit deeper with all of the fabulous inputs that we've had. And just a note before handing on to Ananda to close, that actually, if you'll see on the website link, we also have a page where we've put some of the educational work that we're thinking of, and we've started to try and get some policy decision makers. So we've got some communication back, for example, from UNESCO individuals that we've been working with. So we're trying to get their input as well back into some of the work we're doing. But it's an experiment, and I think Tim's provocation is also certainly something for us to take back in MAP. So this is an example of us starting to try and get some dialogue back using the website on a brief in progress around curricula in Nepal. So there we've got a response and a comment that we're hoping to get. What this doesn't currently do is that direct two-way form of communication. So be interesting to hear any reflections you have on how we can take this forward. Okay, well, thank you very much. I will hand over to Ananda now for some final remarks. Thank you, Ananda. Thank you so much. So just to thank Veena and Sarah for your wonderful hosting, your beautiful hosting today. To thank, of course, Tajika, Rendi, Sukanya for your presentations. To thank our amazing interpreters. Language is so important in our project, so thank you for enabling all of us to be able to hear one another and to speak to one another. Thank you, Tim, for helping to shape our thinking around dialogue alongside our guests today. Thank you so much. And then thank you to all of you for attending. And then I think I just want to add to some of the discussion that's been had today is that I think the concept of dialogue has been challenged in interesting ways in terms of how might arts-based approaches or methods enable different entry points for dialogue? When did the dialogue start? Through what type of forms? Thinking about kind of iterative states of dialogue and durational forms of dialogue. And thinking about, you know, the idea of song. Are there different ways that in dialogue, there's the chorus, and then there's the other parts, you know? So, and at what point are children and young people in dialogue? So are they already talking back to what's already been presented as policy or the mainstream? So already there's an engagement of dialogue just by responding to that with their ideas and arts-based outputs and what have you. And then as it has been explored as well, then how do policymakers or decision makers respond to that? And is there room to respond in artistic ways as well for decision makers and policymakers? So thinking about the different modes of dialogue, platforms of dialogue, entry points for dialogue, and duration of dialogue were some of the things that for me came out of today's really rich presentations and discussions. So thank you all so very much, and handing it back to you, Veena. Yeah, thank you so much for the closing remarks, Ananda, and for wrapping all the ideas up. And again, thank you for our brilliant presenters today. Randy, thank you, Tajika and Dr. Sukanya. And also thank you for the contributions of team from Kyrgyzstan, Nurlan, and also Satria. I'm trying to find the names. Satria and
Prof team, thank you so much for spending time with us. But I agree with Harla on the chat. She was saying that this is a rich discussion, and I know like 90 minutes would not be enough. We are trying to be compact, but it seems like we really like started to have like a lot of interesting sparks to think about, to think further, and probably it would be the next conversations. And thank you everyone. And I also would like to thank our interpreters who works very hard to catching up with us with our speed. So thank you so much. Your role is very important in our webinars. So really thank you for young people. Thank you, Madina, for joining us. And everyone who come. Thank you, Claire. So yeah, please give us feedback if you have any comments, and also you have any questions or further ideas for the webinar. Thank you very much for your presence today. Have a good day, have a good evening, and we look forward to the next webinar. Have a great day. Thank you, everyone. Bye, Thank you, everyone. everyone.